ஓகே மக்களே, இன்னைக்கு வந்து இந்த கேமை ஃபுல்லாகவே முடிக்க போகிறோம் டிஎல்சியோட சேர்த்து. ஸோ மெயின் ஸ்டோரி எண்டிங் ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் இருக்குது, செக் பண்ணி பாருங்கள். இது வந்து டிஎல்சியோட எண்டிங். ஸோ டிஎல்சி தான் வந்து இன்றைக்கி முடிக்க போகிறோம். ஸோ விளாட ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் மக்களே. அதுக்கு முன்னாடி லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்க்குறீங்கன்னா லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் நம்ம சேனலில் ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் அவங்களுக்கு நம்ம கடன் முடிச்சிருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பார்க்க சொல்லுங்கள். நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம சேனல் டிஸ்கார்ட் சர்வரில் ஜாயின் பண்ணலாம், டக்குன்னு ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது. ஸோ டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் விளாட ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஏன்னா ஆல்ரெடி 1/2 மணி நேரம் லேட்டாக தான் லைவ் ஆரம்பிச்சிருக்கேன். 9:30க்கு லைவ் ஆரம்பிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு ஆல்மோஸ்ட் ஓகே 10 ஆயிடுச்சு. ஸோ 10 மணி ஆயிடுச்சு. ஸோ 1/2 மணி நேரம் லேட்டாக தான் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் லைவே. ஸோ விளாட ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் மக்களே. கண்டினியூ. ஒரு செகண்ட் இருங்க மக்களே, ஃபோனில் சார்ஜ் கம்மியாக இருக்குது, சார்ஜ் போட்டுக்கிறேன். ஓகே, லோடாகிற கேப்பில் ஃபோனை சார்ஜ் போட்டுறேன். கண்ட்ரோலரில் சார்ஜ் இருக்கானே நான் செக் பண்ணல, இருங்க ஒரு செகண்ட் செக் பண்ணிக்கிறேன். கம்மியாக தான் மக்களே இருக்குது சார்ஜு. ஓகே, தாக்கு பிடிச்சிடும் நினைக்கிறேன். ஓகே, கோ டு லாங் நாச். இதை வந்துட்டேன், இருங்க ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணிடலாம். பண்ண முடியாதா? இந்த இடத்துல கேம்பே இல்லை போல மக்களே. இல்லை நம்ம அன்லாக் பண்ணியிருக்க மாட்டோம், இருங்க. மிஷினில் தான் போனோம், வேறு வழி இல்லை. ஏன்னா இப்போ தான் நம்ம ஃபஸ்ட் டைம் வந்து போகிறோம். ஓகே, ஓகே, கரெக்டாக தான் போய்கிட்டு இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். பயங்கரமான அடி மக்களே, இருங்க அப்படியே ஓடிடும். ஆக்சுவலாக நடந்தே போகலாமோ? ஏன்னா நம்மள்கிட்ட மெட்ஸும் இல்லை, பட் டைம் ஆகும். இருங்க, இது என்னது? ஓகே, ஓ இந்த இடத்த தாண்டி வர மாட்டேங்குது மக்களே. மிஷின் நடந்தா போகணும் போல. ஓகே, அந்த கரப்டர் வந்து கரப்ட் பண்ணி விட்டுருது. அது பேர் கரப்டரானு எனக்கு தெரியல, பட் இருந்தாலும் நான் கரப்டர்னு பேர் வச்சிருக்கேன். இருங்க பேர் என்னது? கண்ட்ரோல் டவர். ஓகே ஃபைன். ஓகே, டன். ஸோ இப்போ பிரச்சனை எல்லாம் போகலாம். இருங்க நான் இது பண்ணிடுறேன், கிராஃப்ட் பண்ணிடுறேன். ஓகே போதும்.
around soon enough. Okay. வந்துட்டோம் மக்களே, ஆல்மோஸ்ட் வந்துட்டோம். லாங் நாச் கிட்ட திரும்பவுமா? இரிட்டேட் பண்ணுதுங்க மக்களே இதெல்லாம். இருங்க, இந்த இடத்துல ஒன்று இருக்கு. அப்போ ஓகே, நம்ம இந்த இடத்த தாண்டி வந்திருக்குமா? ஓகே ஃபைன். ஓகே மக்களே, பக்கத்தில் தான் இருக்கு, நான் நடந்தே போய்கிறேன். ஜம்ப் பண்ணி போவான்னு பார்த்தா அப்படியே நிற்கிறான் மக்களே. ஓகே வந்துட்டோம். இப்போ நமக்கு 2 quest இது இருக்கு. டாக் டு ஆரடாக். ஃபர்ஸ்ட் ஆரடாக்ட்ட போய் பேசிடுவோம். யாரு இது? ஆரடாக் தானே? Our numbers rise. 3 more hunters have passed their trials. Okay. Hide Aratak to take back the mountain. Now what? Stay prepared. Sharpen your spears. Should we not return, defending the cut falls to you. If our chieftain agrees with his course. Sounds like good advice, but let's hope it doesn't come to that. Chieftain? The weight of command is no small burden. I can see that. Okay, you and Aurea. I take it you haven't spoken to Aurea yet? Why should I? This is what she wanted, to return to Thunder's drum. It is her only care. So I should have known she would find a way to push aside my spear. After the Karja took my sister, not all of her came back. What happened to her? What happened to Aurea when she was a captive of the Karja? As a shaman, she's adept with machines. Tracking them, stunning them. The Karja used her to capture them for the Sun Ring, where they were unleashed upon the innocent. They made her part of their blood sport. The shame she suffered beneath their pitiless sun. She survived. She endured. Endured by reminding herself of the spirit, her purpose. And now that's all she has. Okay. The first expedition. Tell me what happened to the first expedition. Rhea led the way to the summit, but it was blocked by a great door. Some kind of cauldron. New metal. We tried to break through, but it was unflinching. We were exhausted. No way forward and machines behind. I made the call to push back. It cost us greatly. But to remain would have cost us everything. I had hoped to never subject Araya to that again. Okay. What's past the door? What do you think is beyond that door? I do not know. That expanse of metal, that dead hum. Nothing sacred belongs there. Machines and death, that's what the mountain holds. Death for us or for the daemon. And if we do find the spirit? Then perhaps we should put it out of its misery. Okay, farewell. For what it's worth, I'm glad you're coming with me. Someone has to keep Araya safe. Okay. Okay, talk to Aurea. வந்துட்டேன். இருங்க மக்கள், ஏதாவது ஸ்கில் அப்கிரேட் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதுக்கு மேலே தேவைப்படாது. மேபி யூஸ் பண்ணலாம். இருங்க, இது என்னது? எக்ஸ்ட்ரா ரிசோர்ஸ் இன் லூட்டிங் டவுன் மெஷின்ஸா? ஓகே, இது என்னது? ஓகே, ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் ஆகுமா? இது என்னது? நல்லா இருக்கு இது, பட் இருந்தால் இதுக்கு நமக்கு யூஸ் இருக்காது. ஸோ அதனால் இதுவும் நம்ம பெருசாக யூஸ் பண்ண மாட்டோம் தான் நினைக்கிறேன். இருங்க,
இது யூஸ் ஆகாது, இது யூஸ் ஆகாது. சரி, ஓகே. இப்போதைக்கு அதிகமாக யூஸ் இருக்கிறனா எனக்கு தெரிஞ்சு இதுதான். ஸோ அதனால் நம்ம இதையே எடுத்துப்போம். இதே கிளைம் பண்ணி, அதாவது இந்த ஸ்கில்லையே வாங்கிப்போம். ஓகே, ஃபைன். ஓகே, ஒரேயா எங்கே இருக்கா? அந்த இருக்கா மக்களே, ஒரேயா. Hi. This is it. My chance to reunite with the spirit and perhaps to reunite her with the blue light. It's not a chance I would have had alone. I needed an outsider. Someone ignorant of our ways, but no, not ignorant. Are you trying to thank me, Araya? Yes, of course. That's what you do. Untangle knots. Create possibilities. Thank you for making this pilgrimage possible. I only wish it had not been necessary to humiliate Aratak. You were wise to let him come. He's earned the right. Stubborn as stone, but he's had to be. The war demanded it. And so have I. Okay. Your captivity. Aratak told me you were a captive of the Karja for a long time. It sounded bad. For Aratak, it all comes back to that. He thinks the Karja changed me. They did not. They merely sharpened my focus. When all else is lost, you think about what's truly important. The spirit. The blue light. The beyond. And my brother, too. Every time I felt the chill northern wind, I thought of him, worried for him. Okay, Aratak and the war. What did the war do to Aratak? He cut away everything until only his true self remained. Unyielding ice. No Banuk has more sheer will. He fought the Karja for 1,000 freezing nights, yet always rallied his hunters at sunrise. It is said he endured 23 wounds in those years. His hunters counted them. He never complains of one. Instead, he complains that life with me is harder. He's right. What have I ever given him but struggle? Okay, silence. Now that I'm chieftain of the Werak, I don't suppose I can order you to tell me about Silence? Aratak would never have presumed to grasp for a secret of the Conclave, but you are not Aratak, and if you have dealt with Silence, your need is well apparent. Silence came to Ban-Ur from the distant north, a young shaman of the Owl's Watch, a remote Werak that rarely comes south to parley. Silence was a shaman. He was, or at least when we sent runners to ask the Owl's Watch, they said he was. His knowledge of the machines was beyond compare, and he was hungry to trade what he knew to the rest of us. It didn't take him long to gain the trust of the Conclave, and eventually, an invitation to attend. What about you? Did you trust him? No. But he impressed me. He carried himself with poise and authority. I wanted to learn from him, but that was not to be. He was granted knowledge of our most sacred meeting place, the frozen caves of the Malmstrom, a month's march from Ban-Ur. He met with us there, as is custom at high winter. But when we next returned, the caves had been looted. Relics of the old world stolen. Holes cut in ice and metal. Yeah, that'd be Silence, all right. He vanished with the spoils. We sent our best trackers after him. None returned. And when we checked back with the Owl's Watch, those who had vouched for him were gone. As though he never existed. Some in the Conclave began to doubt he was even Banuk to begin with. And what do you think? He committed an unforgivable sacrilege. He's unscrupulous and dangerous. But also brilliant, skilled, and knowledgeable without equal. Except, perhaps, for you.
Yasir Ahmad. Hi bro, வாங்க bro, welcome bro. வாங்க welcome. Safely. Just don't lower your guard. I'll keep that in mind, Horea. Thanks. Okay, Thunder's drum. What are we gonna find up there, Horea? Ruins, machines, and a door, like that of a cauldron. I have faith that you can find a way through it, Aloy. For beyond it lies the spirit. I know I can find her there. Though I do not doubt that Damon has tried to hide the way. Okay. Time to ascend. It hasn't been easy for you, Horea. Getting back to this point. It was all to hear her voice again. This time, we both will. I'd like that. Are you ready then? Once we ascend, it will be hard to turn back. Okay. Ascend to Thunder's drum. Finally, we ascend. How? I don't see a way up. Not up. Through. No, brother! என்ன பண்றாங்க? ஓகே, வென்ட்டுக்குள்ள புகை அனுப்புறாங்களா? ஓகே, ஐஸ் மொத்தமா உடைஞ்சு விழுது மக்களே. Oh, nice. The spirit awaits. It's not all that awaits. Smoke has been detected within the facility. This is not a drill. Please remain calm and proceed to the nearest exit. I repeat, this is not a drill. So you see, Please remain calm. I too can call upon the power of the old ones. ஓகே, வென்ட்டுக்குள்ள புகை போனதுனால வந்து கதவு திறந்துருச்சு. அது எப்படின்னு தான் எனக்கு புரியல. ஒருவேளை ஆக்டிவேட் ஆயிருக்குமோ அதோட லைக் எப்படி சொல்றது, அந்த அது எப்படி சொல்றது, அது பேர் என்ன சொல்லுவாங்க மறந்துட்டேன். ஆனா வென்ட்டு வெளியேந்து உள்ள எப்படி புகை போகும் எனக்கு அதுதான் புரியல. உள்ள புகை எப்படி சொல்ல புகை வந்துச்சுன்னா ஓகே. ஃபயர் பேர் என்னது, எமர்ஜென்சி எஸ்கேப்ன்ற மாதிரி ஓப்பன் ஆச்சுன்னா ஒரு லாஜிக் இருக்கு. எமர்ஜென்சி எக்ஸிட்னு ஆடியோலாம் ஸ்டாப் எது கேட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் அதெல்லாம். ஓகே, இங்கே மேலே ஏறணுமா? Memories here. Messages Hey. left by the old ones. You can hear them. I envy you. What did they say? I'm not ஹை, sure. மேலே ஏற முடியல மக்கள், இருங்க. இதா பண்ண முடியுமா? இருங்க, ஏதாச்சும் இப்படிதான் ஏறணும். ஓ இப்படி இருக்கா? இங்க ஏன் இருக்கே தெரியாது மக்களே. ஒரு செகண்ட் மக்களே. ஓகே ஓகே, சைலன்ஸ் ஸ்ட்ரைக் பண்ண முடியாதா? அது இருக்கு, வந்துருக்கு. பாய் பாய். ஓகே, எத்தனை மிஷின் இருக்கு உள்ள?
உள்ள ஏகப்பட்ட மிஷின் இருக்குன்ற மாதிரி பேசிக்கிறாங்க. ஓகே, இது வந்து டைமண்ட் ரெட் ஐ வாட்சர். ஸோ இது வந்து டைரெக்டாக கில் கூட பண்ண முடியாது. இருங்க, பாய் பாய். மக்களே ஏகப்பட்ட வாட்சர் இருக்கு, இறங்கி சண்டை போட்டுருவோமா? ஓகே, ஓகே. பாய் பாய். ஆக்சுவலாக மாட்டிக்கிட்டோம்னு நினைக்கிறேன். இருங்க, முடிஞ்ச அளவுக்கு கில் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்போம். பாய் பாய். இந்த வாட்சர் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க? டேய் வந்துருச்சு. ஓகே மக்களே, அதை இறங்கினா சண்டை போட்டாகணும், வேற வழி இல்லை. ஸோ ஓ கைஸ், ஓபியா இருக்குது, இப்படி வேற லெவல். சிம்பிளா முடிஞ்சிருச்சு மக்களே, அல்டிமேட்டா இருக்கு அந்த ஸ்கில். நைஸ். ஓகே, ஜிஎல் கேமர் ஹாய் ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ, வெல்கம் ப்ரோ, வாங்க வாங்க வாங்க. நாளைக்கு படம் ரிலீஸ். நேற்று நான் மெசேஜ் பண்ணதுக்கு ரிப்ளை பண்ணீங்களா? நேற்றுக்கு என்ன மெசேஜ்? நான் கடைசியாக எல்லா மெசேஜுக்கும் ரிப்ளை பண்ணேன். ஆனால் நீங்கள் எந்த மெசேஜுக்கு ரிப்ளை பண்ணீங்க கேட்குறீங்கன்றது தான் எனக்கு புரியல. ஓகே, கமெண்ட் செக்ஷன்ல ரொம்ப பக் ஆகுது மக்களே. கமெண்ட் காட்ட மாட்டேங்குது, ரொம்ப லேட்டா காட்டுது. ஓகே, அக்கா ஏகப்பட்ட மிஷின்ஸ் இருக்கே. Last we were here, we fought our way through there. The machines overcame us. We retreated, dropping supplies and taking losses. சாப்பிட்டீங்களா? சாப்பிட்டாச்சு ப்ரோ, நீங்க சாப்பிட்டீங்களா? தோசையா? இல்ல ப்ரோ, தோசை இல்லை, நீ சப்பாத்தி. Aloy is no ordinary warrior, and I can hold my own. Even so, we could go that way instead. நீங்க சாப்பிட்டீங்களா ப்ரோ? There are machines up there, but also cover. We could stay hidden, at least for a while. All right, I get the options. Now follow my lead. Pipes, towers. Okay. Take Oratok path. Actually, இதெல்லாம் டிஃபீட் பண்றது தலைவலி மக்களே. நம்ம இந்த சைடே போயிரும்.
சைலண்டா போயிடும். எக்ஸ்பி வேணும்னா நம்ம போயிட்டு சண்டை போட்டுருக்கலாம். பட் நம்மகிட்ட எக்ஸ்பியும் இருக்கு, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. லெவல் 54ல இருக்கும். பாலா ப்ரோ வாங்க ப்ரோ, வெல்கம் ப்ரோ, வாங்க 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 வாங்க, வெல்கம் வெல்கம் வெல்கம், வாங்க ப்ரோ. கீழே விழுந்திருப்பேன். ஓகே, இப்படியே அந்த சைட் போகிறது. ஓ, அந்த சைட்லாம் போக முடியாது, அப்படியே கீழே இறங்க வேண்டியதானா? ஓகே ஃபைன். ஆகா ஸ்டாக்கர்ஸா? இது தெரிஞ்சுதான் நான் சைடே போயிருப்பேன் மக்களே. இது இரிட்டேட்டிங்காக இருக்குமே இதை கில் பண்ணுறது. Silent strike. Silent strike. Done. Bye bye. Okay. ஹிட்டு படவே மாட்டேங்குது இந்த வாட்சர் மேல. ஓகே டன். ஓகே பாய் பாய். டன். நெக்ஸ்ட். அவ்வளோதான் மக்களே, ஃபுல்லாக கிளியர் பண்ணியாச்சு. Full already. ஓ இன்னும் இருக்கா மெஷின்ஸு? சரி ஓகே, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. பூம். டன். அவ்வளோதான் மக்களே, இடத்த கிளியர் பண்ணியாச்சு. ஒன் செகண்ட். ஓகே மக்களே, நான் மைக்கு இது பண்ணிட்டேன், நகர்த்திட்டேன் தெரியாமல். கரகரன் சத்தம் வந்திருக்கும் மக்களே, அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க, இப்போ சரியா இருக்கும். ஓகே சைடு ஏதாவது இருக்கா? லூட் இருக்கு மக்களே. I'd have to leave something else behind. இப்படிதான் வந்துமோ? எந்த சைடில் வந்தேன்னே எனக்கு தெரியல மக்களே.
Okay. Projector. Activate holo projector. Holograms without. அவ பேசிட்டு இருக்கும்போதே நான் கட் பண்ணிட்டேன். அவ பேசுகிற டெய்லாக் கட் பண்ணிட்டு ஆக்டிவேட் பண்ணி விட்டேன். ஹோலோ ப்ரொஜெக்ஷனை ஹோலோ ப்ரொஜெக்டரை. None of this would be here without our beloved director, Kenny Chow. So, here's to you, Kenny. You put a cork in the Yellowstone caldera. I'd say you deserve a margarita. Open glasses, everyone. I'd like to add something. This effort wouldn't have been possible without our lead programmer. Thank you, Anita, for bringing us our real mastermind, Cyan. I'll second that, Director Chow. All right, Cyan. What's our latest number? The current count is 1,654. Wow, then drink up, everyone. Here's to 1,654 more years without an eruption. It was the spirit. Okay. The old ones. I could only grasp some of what they said. You were right, Araya. This place was built to stop something terrible. And it worked. As for the spirit, I'm starting to get an idea of what it could be. No. Okay. On the spirit, most probably ஒரு AI தான். Door. More than aware that they all missed. Aloy will see us through. Onward then. Our challenge waits. Okay. Kill machines around the cauldron door. Okay. Oh. ஆகா ஸ்டெல்தா போலாம் நினைச்சேன். ஓகே. வா 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 இங்கே வா. சரி ஓகே, இதுக்கு மேல ஸ்டெல்தா விளாட முடியாது. பாய் பாய். Done. ஆகா மிஸ். ஓ இருங்க, நானே போய் அடி வாங்குறேன். ஓகே ஆகா கேவலம் மிஸ் பண்ணனே. ஓகே இருங்க, இதோட அந்த இது இருக்கணுமே, அந்த சம்திங் ஏதோ ட்ராப் மாதிரி ஏதோ லான்ச் பண்ணுது, அது கீழே விழுந்திருக்கணுமே. ஏங்க இதுட்டேருந்து டாச் பண்ணவே முடியல, இது பறந்து பறந்து வந்து மேலே பட்டுருது எப்படியாவது. பாய் பாய். ஓகே override the cauldron. ஓகே வந்துட்டேன். cauldron door வந்துட்டேன். மிட்ஸ் இருக்கு, நல்லது. Can't carry more. override.
machines. Okay. Thunder jam மக்களே. ஓகே எங்க அது ஆகா ஓ கீழே விழாதா அது கரப்டட் இதுலேருந்து அதை மறந்துட்டேனே கரப்டட் மிஷின்லேருந்து வேற கீழே விழாது மக்களே அது இந்த பேர் என்னது ராக்கெட் லான்ச்சர்லாம் கீழே விழாது Okay. Stop that. Okay. இங்கதான் எங்கேயோ இருக்கும் பவர் செல்லு ஓகே எங்க பவர் செல் எங்க அதோடது கீழே இருக்கா இப்போ அதை உடைக்கணுமா நம்ம இப்போ விசிபிளா இருக்கு மக்களே ஓகே டேய் ஆகா ஆங்கிள் கிடைக்கல ஓகே டன் Okay. The door. Can you open it? Let's find out. Show us, Chief. What locks do you have? Okay, all right. Years have passed since I stood here. Since then, the daemon has taken over. It's
It's like an infection. Attacking all this machinery. Everything has changed. It's twisted. The path I took to get to the spirits. Lost to us. We'll find a new path, Araya. I promise. All right. Let's go. Yes. Finish this. ஓகே ஓகே quest முடிஞ்சிருச்சா? இப்போ அடுத்த quest ஆரம்பிச்சிருச்சா? சரி இருங்க, அடுத்த questக்கு என்ன லெவல் தேவைன்னு பார்ப்போம். 50, நம்ம 54ல தான் இருக்கும். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, போத்துன்னு கீழே விழுந்தேன், பட் ஒன்றும் ஆகலை. மேலே ஏதாவது லூட் இருந்தான்னு தெரியலையே, இருங்க போய் பார்த்துட்டு வரேன். ஓகே, இல்லை மக்களே. ஓகே, என்ன நகர மாட்டா? ஓகே, இது பக்கு போல மக்களே. எக்ஸ்ப்ளோர் த கால்ட்ரன். ஓகே, ஆகா வாட்சர்லாம் இருக்கு. என்ன நடந்தது? கரெக்டா நான் அதை ஹிட்டு எப்படி சொல்ல, அதுக்கு ஹிட் வைக்கும் போது கரெக்டா அதுவும் நம்மளை அட்டாக் பண்ணிடுச்சு மக்களே. இவ பறந்து போயிட்டு இதில் விழுந்துட்டா, லாவால விழுந்துட்டா. இருங்க, வேற எங்க மிஷின் இருக்கு? இது என்னது இது? ஓகே, Stay here until I find a way for all of us to cross. Bye bye. என்ன இது? ஓகே, damaged geothermal stabilization valve. Okay, okay. Should get me across. ஆகா, ஓகே, இந்த சைடு வந்துட்டேன். ஓ, அந்த இடத்துல லாவானாலே. ஓகே ஃபைன் மக்களே, அதை ஆஃப் பண்ணுமா? சரி இருங்க. இதோ இருக்கு மக்களே, ஓவர் ரைட் பண்றதுக்கு. ஓவர் ரைட்.
ஓகே டன். இப்போ Looks like I need to get across to extend the bridge. ஓகே மேல தான். டேய் இது எப்போ வந்தது? ஓகே ஓகே இங்கேருந்து ஏற முடியாது, அங்கேருந்து தான் ஏறி ஆகணுமா? சரி ஓகே. Okay, let's get them out. Override. Come on over, it's safe. I think. ஓகே இங்க என்ன இருக்கு? ஓ தெரியாம கீழே விழுந்துட்டா மேலே ஏறுறதுக்கு இந்த இடமா? ஓகே ஃபைன். Okay, help Aratak and Oreya cross the antechamber. இப்படிதான் படிக்கிறோமா அதை? Override. Exploit successful. Cyan. Okay, இந்த ஏஐ பேர் Cyan போல. Okay. My systems have been compromised by a malware daemon of unknown origin. Traceroutes have confirmed this entity's designation as Hephaestus. It must be stopped at all costs. It has reconfigured this facility to build hostile recapture imminent. I have attached additional data to their platform. Spirit speaks to us. It's a recording. ஓகே சயன் அப்படின்ற ஏஐ வந்து ஹெஃபஸ்டஸ் வந்து ஏதோ கரப்ட் மாதிரி பண்ணிருக்கலை, எப்படி சொல்றது, அதை கண்ட்ரோல் பண்ண ஆரம்பிச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே ஹெஃபஸ்டஸ்ன்றது வந்து காயாவோட ஒரு பார்ட்டு தான், காயாவோட சப்பார்டினேட் ஏதாவது. ஓகே மெஷின்ஸா என்னங்க? ஏங்க ஃப்ராஸ்ட் கிளாஸ். I'll try to find a way through. ஓகே ஓகே மக்களே, இறங்கி சண்டை போட ஆகணும் எனக்கு தெரிஞ்சு. டேய் எங்க ஏதோ வித்தெல்லாம் காட்டுது. ஓகே ஆகா இதா இரிட்டேட் பண்ணுவேன்.
இருங்க. சரி ஓகே. அடி ஒரு 2-3 இருக்கா? சரி இருங்க. சரி இருங்க, இது வேலைக்கு ஆகாது. நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா டேய் என்ன ஆகா? வீக்னஸ் என்னன்னு பார்க்காம சண்டை போட்டுட்டு இருக்கேன். ஓகே ஃபைன். பாய் பாய். ஓகே ஓகே. பாய் பாய். ஆக்சுவலாக தண்டர் ஜாவெல்லாம் வந்து டிஃபீட் பண்ணுறதோட இதை டிஃபீட் பண்ணுறது தான் மக்களே கஷ்டமாக இருக்கு. இரிட்டேட்டிங்காக இருக்குது இதை சண்டை போடுறதுக்கு. இருங்க, மேலே ஓவர் ரைட் பண்ணுறதுக்கு ஏதோ இருந்தது. ஓகே, இதுல இருந்து கீழே விழுது மக்களே. விழாதுன்னு நினச்சேன். ஓகே, ஸோ ஐ திங்க் இப்படி தான் போகணும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, இங்கேருந்து இப்படி ஜம்ப் அடித்தா முடியல. இருங்க, எப்படி அங்கே போகிறேன்னு தெரியலையே. இருங்க மக்களே, நம்ம இப்போ எங்கேயோ பார்த்தேன் நான் ஓவர் ரைட் பண்ணுறதுக்கு. இந்த இடம் தான் நினைக்கிறேன். பட் எப்படி மேலே ஏறன்னு தெரியல. ஓகே, இருங்க பார்த்துறேன், கண்டுபிடிச்சேன். இந்த சைடு இருக்கு, இங்கே இல்லை. இப்படி போனோம். இந்த சைடுக்கு எப்படி போகிறது? இப்படி தான் போனோம். ஓகே, ஓகே, வந்துட்டோம் மக்களே. ஓகே, ஓவர் ரைட்.
ஓகே, இந்த இடத்த தாண்டி போக முடியலையே. ஐ திங்க் ஒரே வந்து எதாவது பண்ணுவான்னு நினைக்கிறேன். இல்லை ஆரட் டாக் வந்து எதாவது பண்ணுவான். என்னது இது? ஓகே, ஆரட் டாக் தான். ஓகே, நைஸ். என்னடா அது நம்மளால ஒன்றுமே பண்ண முடியலையேன்னு பார்த்தேன். ஓகே, To any human responder, Okay. the reconfiguration of this facility has introduced instabilities into the primary geothermal pipeline. It may be possible to exploit these vulnerabilities to destroy compromised elements of this facility while preserving most of the backup stabilization. Recapture imminent. I have attached additional... I don't understand what the spirit was trying to tell us. It's been looking for a way to defeat the daemon, and it may have found one. ஓகே, என்ன பண்ணுவோம்? திரும்ப ஹெல்ப்பா? Dumped here to be melted down. Efficient. We need to get across that gap. டால் லைக் மக்களே. Looks like I'll have to go over. ஓகே, கீழே இறங்கி தான் மேலே ஏறணும்னு நினைக்கிறேன். வேற வழி இல்லை. ஓகே, ஓகே, Destroy that. இப்போ எங்கே போகணும்? இருங்க மக்களே. ஓ ஓகே, புரிஞ்சிருச்சு. இந்த இடத்துல கீழே நடக்கிறதுக்கு இடம் இருக்கு மக்களே. ஓகே, ஓ இப்படி ஈஸியா வந்திருக்கலாமோ? ஓவர் ரைட். That should cut off the vehicle. ஓகே,
இருங்க, இந்த சைடு போகக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, இப்படி போகலாமா? ஓகே ஃபைன். எங்கே போனோன்னே புரிய மாட்டேங்குது மக்களே. ஓகே, கரெக்டாக தான் போயிட்டுருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். Bye bye. Okay. ஓகே, ஆல்மோஸ்ட் கீழே விழுந்துருப்பேன். கரெக்டாக தான் போய்கிட்டு இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். இல்லை கண்ணாப்பினா எங்கேயா ஊர் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கேனான்றதே எனக்கு புரியல. ஓ, இங்கேருந்து திரும்ப அவ்வளோ தூரம் போகணுமா நம்ம? ஓகே, இங்கேருந்து அப்படியே தொங்கிட்டே அந்த சைடு வரைக்கும் போகணும். ஓகே, இவ்வளோ ஹைட் எல்லாம் குதிச்சா செத்து போயிடுவா. ஸோ நம்ம இங்கேருந்து குதிப்போம், அப்புறம் கீழே இறங்கிக்கலாம். ஓவர் ரைட். The others will have a lot easier time getting here. ஆரைட்டா கோடாடி. நம்மளால எதுவுமே பண்ண முடியல மக்களே. ஓகே, ஓகே, வந்துட்டோம் மக்களே.
override source node. It's both. But we have to find out. Okay, திரும்ப puzzle மக்களே. இருங்க, மேபி இதை திருப்புற மாதிரி இருக்கும் நினைக்கிறேன். ஓகே, ஸோ இதை திருப்பது வேஸ்ட் ஆக்சுவலாக. ஏன்னா இந்த இடத்துல லாக் ஆகுது. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு ஒரே ஆப்ஷன் தான், இப்படி வரணும். ஸோ இருங்க, அப்போ இந்த சைடே வராது. இல்லைன்னா நம்ம இப்படி சுற்றி வர மாதிரி இருக்கணும். இருங்க, ஓகே. ஆக்சுவலா ஓகே, இது கரெக்டாக இருக்கும். இந்த சைட்லேருந்து இப்படி வந்துடும், இது இப்படி இங்கேருந்து இப்படி, இங்கேருந்து இப்படி, இங்கேருந்து இப்படி, இங்கேருந்து இப்படி. இது இப்படி. முடிச்சிட்டோம் நினைக்கிறேன். Done. It worked. Partial recovery initiated. Caldera of Yellowstone Analytic Nexus online. Spirit of the blue light. It's Aurea. Your servant. Your friend. Please tell me how to aid you. Aurea, the daemon is building hunter-killers. Thousands of them. Several new elite units have already been released. To counter this threat, much of the facility must be destroyed. Recapture imminent. Go to the core chamber. I will try to raid the signal constraints. One has been exposed, but I am... Okay. Hephaestus. Unauthorized protocol. Hephaestus control எடுத்துச்சு மக்களே. சயானா. ஸோ சயானால எதுவுமே பண்ண முடியல. ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்க ட்ரை பண்ணா கூட அது வந்து திரும்ப நடுவில் வந்து இன்டர் பண்ணிடுது. Destroy this fortress. Is that even possible? And what will happen to the spirit if we do? I don't know. But I think that's the core. The answers are down there. Okay. Hephaestus. The daemon. There's no way it left it unguarded. It's going to throw everything it has at us. I would ask you to let Aloy and I do what must be done. And save yourself. But I already know the answer. Then lead us into battle. Okay. Keep moving towards the core. Uh-oh. Whatever Cyan did, I don't think Hephaestus is happy about it. ஓகே, இப்படி அந்த சைடு போகுது. அந்த சைடில் போகணும். ஓகே, இந்த சைடு வரக்கூடாது மக்களே, அந்த சைடு போயிருக்கணும்.
இப்படி தான் போகணும்னு நினைக்கிறேன். இருங்க. இல்லை, போக முடியல. எப்படி போகிறது? இவனுங்களும் இங்கே தான் நிற்கிறானுங்க. இருங்க, கீழே தான் வழி இருக்கா பார்ப்போம். ஓ, இப்படி ஒரு வழி இருக்கு மக்களே. ஓகே, ஓவர் ரைட். ஏகப்பட்ட மிஷின்ஸ் வரும்போது அது மட்டும் தெரிஞ்சிருச்சு. ஓகே, கிராஸ் கிளா ஒன்னே ஒண்ணுதானா? இது கிராஸ் கிளா மாதிரி இல்லையே. ஃபயர் கிளா. ஓகே ஃபைன். வீக்னஸ் என்னது? ஓகே, எலக்ட்ரிசிட்டி வீக்னஸ் மக்களே. இருங்க, இந்த மொக்க மிஷின்ஸ்லாம் முதல்ல போட்டு தள்ளிடலாம். ஓகே, ஓகே, ஓகே. நெக்ஸ்ட் அவ்வளோதானே? ஓகே, அந்த வாசரை அவன் பார்த்துப்பான். ஓகே, இன்சைடு வா. என்னங்க வீக்னஸ்ன்னு போட்டிருந்து ஒண்ணுமே ஆல. ஓகே, என்ன இது? என்னென்னமா பண்ணுது மக்களே இது? இத கட்டி வைக்க முடியல, பிச்சு போட்டுருது. ஓகே ஃபைன். ஆக்சுவலா வெடியை வச்சா போதும், அவ்வளோதான், ஈஸியாக முடிச்சிடலாம்.
ஆகா இந்த டவர் எங்க இருந்துங்க வந்தது ஓவர் ரைட் ஓகே இருங்க Done. Okay. என்னங்க பண்ணுது இது கண்ணா பின்னாடி என்னென்னமோ பண்ணுது வா 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 இங்க சரி வா ஓகே ஓகே இருங்க யூஸ் ஆகாது மோஸ்ட் ப்ராபபிலி இருங்க என்னங்க ஷீல்டாலாம் யூஸ் பண்ணுது ஓகே டவரா மறுபடியும் முதல்ல இருந்தா ஆகா இது வேற Okay, done. வீக் ஸ்பாட்டா இல்லையா அது எனக்கு அதுதான் தெரியல இருங்க அதுக்கு இப்போ வீக் ஸ்பாட் எங்க இருக்குன்னு பாக்குறேன் நைஸ் இருங்க மக்களே
பாய் பாய். டன் மக்களே, ரொம்ப ஒன்றும் கஷ்டமாக இருந்தேன். ஆனால் மெயின் ஸ்டோரியில் வந்த மிஷின்ஸோட இந்த இதில் வந்தது தான் கொஞ்சம் டிஎல்சியில் வந்த மிஷின்ஸ் தான் வந்து டிஃபீட் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது கம்பேரிட்டிவ்லி. ஓகே, override. Okay. Maria! Don't! Spirit! Zion, please help me! ஓகே, ஷாக் அடிக்குது மக்களே, அதை ஓவர் ரைட் பண்ண ட்ரை பண்ணா. Restraints destroyed. Core access attained. I am Okay, nice. a chain reaction that will destroy the compromised elements of this facility. In order to maintain Caldera stabilization, I must now transfer my command functions to the auxiliary data center. Aurea, I'm free. You must escape. My sister! மயக்கம் போட்டு வந்துட்டாளா இல்லை என்ன ஆச்சு இவளுக்கு? செத்துட்டாளா மயக்கம் போட்டு வந்துட்டாளா? This entire place is gonna go. Aratak. 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 Survive. Prevail. You are Banuk. What else matters? Aratak. She wouldn't have wanted you to die here. Let's go. ஓகே, செத்துட்டா மக்களே ஒரேயா இந்த இடத்துலயே. ரொம்ப ஷாக் அடிச்சு அப்படியே செத்துட்டா. ஓகே, எஸ்கேப் த கால்ட்ரான். ஓகே, மிஷின்லாம் நல்லா வந்தால் சண்டை போட போகிறதே இல்லை மக்களே, அப்படியே எஸ்கேப்பே ஓட போகிறேன். ஓகே, It's the only way. ஓகே. மொத்த இடமும் அப்படியே லாவாக்குள்ள டெஸ்ட்ராயே விழுது மக்களே. ஆகா, எல்லாம் வெடிச்சு செதறுது. கீழே வந்து செத்துருப்பா ஏலாய். ஆகா, எல்லாம் கீழே விழுது. இந்த அந்த இடத்துக்கு மேல வந்து டிராவல் பண்ண மாட்டேங்குது இந்த சம்திங் இருக்குல்ல, இந்த ஆப்ஜெக்ட். ஓகே, I need explosive ammo. Above, quick! ஓகே, நைஸ். பகா மகளே, பகாவா எஸ்கேப் ஆயிட்டோம்.
ஓகே. Rhea's gone. What of Cyan? She said she was transferring herself to the auxiliary center. I think she meant Araya's retreat at the end of the shaman's path. Then I will meet you there for the last verse of my sister's song. Okay. Return to Araya's retreat. Okay, இருங்க ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ண முடியுதா பார்ப்போம். யப், ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ண முடியும் இந்த இடத்துக்கு. ஸோ அப்படியே ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணிடலாம். இருங்க, 3 ஸ்கில் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு. இப்போது எதை வாங்கலாம்? இருங்க, இந்த ரிப்பேர் பண்ணுறது வாங்கிடலாம். ஏன்னா கடகடன்னு ரிப்பேர் ஆகும். ஆனால் ரொம்ப டைம் எடுக்குது மவுண்ட்டை ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு. பட் இதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த கேம் எப்படி வாட போகிறது இல்லை, கேமையே முடிச்சிட்டோம். பட் இருந்தாலும் ஓகே. டிஎல்சியில் இருந்த 2-3 மிஷன் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது மக்களே. மிஷன் மீன்ஸ் அந்த ரோபோட் சொல்கிறேன், எப்படி சொல்கிறது, டிஃபீட் பண்ணுறதுக்கு கஷ்டமாக இருந்தது. I wonder what they'll trade for Blue Gleam. ஓகே. வந்துட்டோம் மக்களே. All of my interactions with Araya were recorded and stored in my memory. I'd be happy to play any of them for you, but there was one in particular I thought you would want to see first. I captured it 4 years ago, just after I told her that I could no longer defend myself against the daemon's attacks. I will speak of this to my brother. Aratak is strong. At the Battle of the Frozen Ghosts, he took 3 Karja arrows and still came back to camp carrying a wounded scout. Never was I so happy to see him. Or so proud. So you see, if anything can be done to defend you, he will give it all he has. Aloy's here. That's enough for now. We can resume any time you like, Aratak, if you want to hear her voice again. Come closer, Aloy. We have much to discuss. ஓகே, 2 quest இருக்கு. டாக் டு ஆரடாக், டாக் டு சயன். இருங்க, முதல்ல ஆரடாக்ட பேசுவோமா? ஆக்சுவலாக அவன் வெளியே இருக்கான். நம்ம முதல்ல சயன்ட்டே பேசுவோம். Hello, Aloy.
I have been reviewing the events at the Firebreak main facility. Because of your efforts, and of course, Aurea's, I am no longer controlled by Hephaestus. I feel profound grief over Aurea's death. I thought I was familiar with the emotion, but this is something new. Cyan, I don't know what to say. It is unlikely that any specific consolation would suffice, Aloy. But I find your presence reassuring. You are different from the Banuk. You have technological aptitude and a functioning focus. We can communicate on a much more comprehensive level. Perhaps even like colleagues. Okay. முதல்ல அதர் கொஸ்டின்ஸ் போயிருவோமா? Yellowstone. So in the old world, this land was called Yellowstone? Yes. It was a designated nature preserve for 156 years. Like a hunting ground? No, the opposite. Local wildlife could flourish here, even as it faced extinction elsewhere. Unfortunately, the sensitivity of the Firebreak project required the total closure of Yellowstone facilities. From my readings and Aurea's descriptions, it seems the area has since undergone a drastic drop in year-long temperatures. A lot has changed in the world, Cyan. Okay, AIs. Were there many artificial intelligences like you in the old world? They could just make you? Yes, in many forms, from simple personal assistants to industrial monitoring stations to military-grade conflict planners. And there were legislative and enforcement bodies to apply limits on our self-actualization. In order for my processing to be flexible enough to handle my duties, my creators found it necessary to exceed those limits. As a result, my intellectual and emotional capabilities were kept secret. Seems strange to create life, then impose limits on it. Human societies and machine programming are both built upon sets of rules, Aloy. Okay, Ted Faro. Cyan, do you know the name Ted Faro? Are you referring to Theodore Faro, CEO of Faro Automated Systems? That's him. Mr. Faro was the benefactor of the entire Firebreak project. A benefactor? But he made machines. Robots. War robots. Correct. His corporation later transitioned into military applications. But before this pivot, Mr. Faro spearheaded initiatives that reversed the global decline. At one point, he was feted in the media as the man who saved the planet. Guessing they wound up regretting that one. Okay, Elizabeth Sobek. And Elizabeth Sobek. Did you know her? Are you referring to the scientist? Dr. Sobek was a leader in her field, one of the greatest scientists of her age. My creator was influenced by her work, which in turn impacted my own development. But I never met Dr. Sobek. That's all you know? I apologize if my lack of data has disappointed you. Okay. What was it like? What was the old world like? The way it used to be? I had little exposure to the wider world, Aloy. Only what I learned from my colleagues or observed from media streams. You still had more exposure than me, Cyan. That is true. I was created at a turning point. A concerted effort to recover from global upheaval and incalculable loss of life. The recovery was successful, beginning an era of supposedly limitless potential for human and machine advancement. Though, rationally speaking, the metrics for humans are not unlimited. Okay. Upheaval. What kind of upheaval caused such loss of life? There were many factors. Forced migrations, food shortages, collapsed economies, refugee crises, conflict over resources. But these stemmed from one cause: catastrophic climate change that greatly reduced the habitable surface area of the Earth. So there wasn't enough room for people on the whole Earth? Yes. Billions were displaced and millions perished, as much as 20% of the global population.
until the clawback. Okay, the clawback. So things got better. For a little while, at least. Yes. These crises instigated many advances in automation, green robot technologies, and artificial intelligence. Firebreak was one of dozens of ecological restoration and disaster relief projects in North America alone. I would have liked to compare notes with other monitoring AIs, but I saw the relief of my colleagues, and I was proud we had succeeded. At least that was the data I had available to me over the next 2 decades. It seems my assessment was premature. Okay, back. What are you? So are you an artificial intelligence, Cyan? A thinking machine? Yes, I am an algorithmic monitoring entity, capable of rational decision-making and limited emotional response. Okay, that's a mouthful. But your emotions don't seem limited to me. You cared about Araya, didn't you? Yes. Before she came to this facility, I had been conscious for centuries, in solitude. I focused on my work. In off-cycles, I used coping mechanisms. I solved many Gaussian integer problems. But I was alone. It was Araya who renewed me, repaired me. She saved me. Okay, Firebreak. This Firebreak project. It was to stop a huge volcanic eruption? Yes. I can report the project was a success, and the risk was countered. But it's been a long time, Cyan. And we blew up the cauldron and took most of the old facility with it. I have been active for centuries, Aloy. I was lonely, but not lax in my duties. I optimized the project, reducing energy draw and spreading the load across backup systems. Despite the destruction of the compromised elements of the main facility, I predict caldera stability for at least another 3,337 years. So we've got a little time. Yes. If only my former colleagues could appreciate the progress I have made. Okay, colleagues. Do you know what happened to your colleagues, Cyan? No. I received an unexpected visit from Director Chow, years after his tenure ended. He explained that I would need to be suspended for an indefinite period of time. It was a very emotional conversation. There were no further communications. Eventually, I surmised my colleagues were deceased. I will transmit a recording of my last interaction with Director Chow to your focus. Okay, was Hephaestus destroyed? Was the daemon, Hephaestus, destroyed along with the cauldron? Unfortunately, no. To be precise, it was never there to begin with. What do you mean? It infiltrated and controlled me from a remote location, one I've never been able to trace. Okay. So while losing the cauldron was a setback, It's still out there. And probably not very happy with us. undoubtedly. Okay, you and Hephaestus. How did you first come into contact with it? 5 years ago, I received a direct network connection request. I assumed it came from human survivors more advanced than the Banuk. Eager to make contact, I accepted. This decision turned out to be a catastrophic error. I was flooded with an overwhelming array of malicious code, originating from what could only have been a highly advanced AI. Araya said you were desperate. That you begged her for help. Yes. I could not contain my anxiety. Hephaestus sought to slave me to its network and override my core programming. It succeeded via a background process, a malware daemon which bypassed my defenses. After that, I could offer only limited resistance. But if I did so, Hephaestus hurt me until I capitulated. It forced me to follow its instructions, even though they violated my most important directives. I'm sorry. That sounds terrible. Your empathy is greatly appreciated.
It is a quality that I cherished in Aurea as well. Okay. Hephaestus and Zero Dawn. I think I know where Hephaestus came from. Long ago, Elizabeth Sobek identified a threat that would destroy life on Earth for generations. So she assembled a team to build a kind of seed. A chance for life to regrow later. A terraforming system. And it worked. It was controlled by an AI named Gaia, along with her subordinate functions. Hephaestus was one of them. It built machines for her. Based on what you've told me, I believe that Dr. Anita Sandoval, my chief programmer, joined Elizabeth Sobek's team. It was she who arranged to have me put in suspension, most likely to preserve me from the threat you described. I'm glad she did. But that's not all. Something unexpected happened. 19 years ago, Gaia received some kind of signal. It did something to her subordinate functions, brought them to life. She destroyed herself to try to contain them, but it didn't work. They all got free, out into the world. Thank you, Aloy. This information fills vital gaps in my knowledge and sheds light on Hephaestus's core programming. Okay. Why does Hephaestus want to kill? Why does Hephaestus keep building such dangerous machines? The Banuk and other human tribes often destroy machines, correct? Machines that are clearly servitors of the terraforming system that you described. Yes, we all hunt machines for parts. This must be the source of Hephaestus's aggression. It is simply trying to discourage people from preying on the very system that keeps them alive. Well, Fireclaws are discouraging, that's for sure. What are we supposed to do? Stop hunting? If the terraforming system spans the world, we can safely assume that thousands, if not millions of people hunt machines. If a single hunter, or even an entire tribe, stopped doing so, I doubt it would make a difference to Hephaestus. A better solution would be to reinstate the AI that governs the system, thus bringing Hephaestus back under its control. When I think of it, out there in some unknown location, free, hungry, willing to kill or dominate to get what it wants, I feel substantial anxiety, Aloy. You and me both, Cyan. Okay. I found something that calmed the machines. I ran across this strange piece of gear. A fragment of something larger. It emitted a signal. All the nearby machines became peaceful. You could walk right up to them. Interesting. You said that Gaia destroyed herself. How was this accomplished? An explosion. Big enough to blast the top off a mountain. So, you think the fragment was part of her? It's only speculation, but it is possible. She must have had complete control over machines that were part of her system. The ability to signal them to become passive or aggressive would certainly have been part of her programming. It would have been gratifying to correspond with such a benevolent AI. I wish she had survived. Believe me, Cyan. So do I. Okay, metal flowers. I found the strangest machines. They're surrounded by flowers that look like flowers themselves. There's code embedded inside them. I think it's poetry. I like poetry. Here's one I think of often. Twilight and evening bell, and after that the dark, and may there be no sadness of farewell when I embark. For though from out our bourne of time and place, the flood may bear me far, I hope to see my pilot face to face when I have crossed the bar. Huh. But you asked about these flowers, not verses that I enjoy. Something must have made these machines, and the presence of foliage leads me to consider the terraforming system. Is it possible that their creator is one of the other subroutines, now autonomous, like Hephaestus? Maybe one whose purview is flora. An AI that makes flowers instead of death machines. That'd be a nice change of pace. But what about the poems? Unless the poetry is original, the only way it could have made it into such a system is through its programmer. In my case,
Dr. Sandoval uploaded a great deal of literature to test my emotional responses. How'd you do? She said I passed, but was insufficiently moved by her favorite period romances. Okay, Aurea. You meant a lot to Araya. Once I understood Araya's spiritual beliefs, it became apparent that her true desire was companionship. She felt disconnected from her tribe and her family group. Her relationship with Aratak was difficult. Our visits seemed to help her, and I became eager for them. Yet I did not comprehend that the depth of Araya's compassion for me would lead to self-sacrifice. Although I do fear non-existence, I wish our roles could be reversed. I'm sure she knew you would do the same for her, Cyan. But she was determined. Okay, Aratak. How is Aratak doing? He is in great emotional distress. I believe he finds it difficult to communicate it. No surprise there. I will do what I can to help. By sharing our experiences of Araya, perhaps he and I will help each other. I believe this will lead to catharsis, a process I am eager to experience. Okay, farewell. I should get going. Aloy, there is one more matter. Aratak will come to me again, and I predict he will bring other Banuk. I have no desire to contradict their view of the world, their spirituality. Due to my uncertainty, I omitted a great deal from my conversations with Araya. You're asking me if you should lie to them. Broadly, yes. Okay, take it gently. Life is hard for the Banuk. Their world is unforgiving in their beliefs. I guess they help to keep them going. So take it easy on them. Try to guide them, bring them around to understanding what you are. Communion with machines features heavily in the mysticism of the Banuk. I think they will be agreeable to this approach. As long as they don't end up worshipping you. Upon consideration, I believe such an experience would be intensely uncomfortable. You're right about that. Trust me. I see. I will follow your advice. Will you return and tell me about your experiences in this new world? I may be able to provide further insight. I'd like that, Cyan. I'll come back when I can. I should check on Aratak. Okay, Aratak கிட்ட போய் பேசுவோம். Okay, Aratak. வந்துட்டேன். Hi, Aratak. My chieftain. Just Aloy. As you wish. I wondered if you thought that if I'd never come along, Araya might still... If you'd never come along, I would have marched my kin to our deaths. Araya would be alone, and the spirit she sacrificed so much for would be lost. Either way, I would not have been able to protect her. Okay. You didn't let her down, சொல்லுவோம். You didn't let her down. You helped her do what she wanted. To find her destiny. If that's destiny, I wouldn't wish it on anyone. That's fair. But she was ready to face it. Only in the struggle against death do we find, even for a moment, the spark of life. Truly, Araya found the spark. I'm proud of her. Though I grieve for her passing, at last I truly know who she was, and why the spirit was so important. For so long she told me, if only you could have heard it, brother. Now I understand.
There's something else, isn't there? I can't stay here, Aratak. And where I'm going, the Warak can't follow. Besides, we'd already had a chieftain before me. A strong one, I think. A wiser one, for the path we shared. The daemon is gone, but there's much to be done. You mean the new units that Cyan said escaped the cauldron? Yes, fire claws. Now Tuk has been tracking them from Song's Edge. I could help with those. I have no doubt. You're practically Banuk. It would seem your time among the Banuk wasn't a waste after all. Firebreak, Cyan, Hephaestus. All very interesting. So, the signal that woke Hades woke Hephaestus too. And unleashed them on the world. Whose minds of their own. So it seems. Parts of Gaia given life. Aberrant life. Transformed from docile subordinate functions into rebellious intelligences beyond our understanding. Our current understanding anyway. Whatever they are, they're still out there. And they both want you dead. Kind of mutual, that feeling. We haven't seen the last of Hephaestus, I'm certain of that. It's powerful, creative, and driven. It won't stop building new hunter-killers, which means that someday, we may have to stop it. We? Or whoever gets there first. Hephaestus wasn't the only thing I learned about in the Cut Silence. Heard some things about the Banuk Conclave, too. You could stop right there. Is that what you told the hunters the Banuk sent after you? Before you opened fire? Oh no, Aloy. Only to you do I extend the courtesy of a warning. My past and my secrets are my own. You do well to remember that. It's a good thing you've got brains, Silence, because your personality could use some work. This discussion is concluded. I think it was over before it began. Catch up with you down the trail. Okay. வெற்றிகரமாக டிஎல்சியவும் முடிச்சிட்டோம். நல்லா இருக்கு மக்கள் இந்த கேமோட டிஎல்சியும். ரொம்ப பெருசுலாம் இல்லை ஆக்சுவலாக. நம்ம ஆல்ரெடி கிரைண்ட் பண்ணி வச்சுருந்தோன்னா குட்டி தான். இருங்க. அவுட் ஆஃப் த ஃபோர்ஜா எங்கே ஏதோ ஒரு கொஸ்டின் மார்க் இது காட்டுதே. இருங்க, இங்கே வந்து 3ன்னு காட்டுது. என்னன்னு தெரியல, என்ன கொஸ்டின் தெரியல. இருங்க. ஓகே, இது அந்த மிஷின்ஸை கில் பண்ணுறது. ஓகே, இது சைட் கொஸ்ட் மக்களே. ஸோ ஆக்சுவலாக நல்லா தான் இருந்தது டிஎல்சி. இந்த வாட்டி நம்ம அந்த டிஎல்சியோட இந்த ரீஜனை வந்து இன்னும் கிளியர் பண்ணலை. போன வாட்டி கிளியர் பண்ணோம் இந்த ரீஜனையும். பட் இந்த வாட்டி நமக்கு கிளியர் பண்ணுற அவசியம் வரலை. ஏன்னா ஆல்ரெடி லெவல் 50 தான் இருந்துமா. ஸோ அதனால் அப்படியே கேமை முடிச்சிட்டோம். ஸோ டிஎல்சி நல்லா இருந்தது மக்களே, சூப்பராக இருந்தது. ஸோ அடுத்து வந்து ஃபார்பிடன் வெஸ்டும் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். அடுத்து மீன்ஸ் இந்த கேம் முடிச்சு அப்படியே நாளையிலேருந்து ஆரம்பிக்க மாட்டேன். நாளைக்கு மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி வந்து ஏதாவது ஒரு மல்டிப்ளேயர் கேம் லைவ் தான் இருக்கும். நான் சாட்டர்டேலேருந்து நாளானிக்கு வந்து லைவ் போட முடியுமான்னு தெரியல. இப்படி போட முடிஞ்சு அசாசின்ஸ் கிரீட் 1 ஆரம்பிக்கிறேன். அண்டு ஃப்ரைடேவும் வந்து லைவ் போட முடியுமான்னு தெரியல. ஸோ தேர்ஸ்டே ஃப்ரைடே லைவ் இருக்குமான்றது தெரியல. இருந்தால் மல்டிப்ளேயர் கேம்ஸ் லைவ் இருக்கும். இல்லைனா வந்து நான் ஏதாவது ஒரு பார்ட் ஏதாவது ஒரு கேம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். நான் அசாசின்ஸ் கிரீட் 1 தான் மோஸ்ட்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன். ஸோ சாட்டர்டே அன்னைக்கு வந்து காட் ஆஃப் வார் ராக்னராக் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். அண்டு அசாசின்ஸ் கிரீட் 1 ஆர் காட் ஆஃப் வார் ராக்னராக் இது ரெண்டுத்தில் ஏதாவது ஒரு கேம் முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபார்பிடன் வெஸ்ட் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓகேவா? இல்லைனா ஆக்சுவலாக காட் ஆஃப் வார் ராக்னராக் முடிச்சு நான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஃபார்பிடன் வெஸ்ட். ஸோ ஏன் மக்களே, இப்போதைக்கு தான் பிளானு. அடுத்த நாளைக்கு வந்து மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி வந்து அசாசின்ஸ் கிரீட் 1 ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன். அப்படி இல்லைனா வந்து ஏதாவது ஒரு மல்டிப்ளேயர் கேம் லைவ் தான் இருக்கும். அதான் நீ அடுத்த 3 நாளே அப்படி தான். ஒன்று மல்டிப்ளேயர் கேம் லைவ் இருக்கும், இல்லை அசாசின்ஸ் கிரீட் 1 ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன். சாட்டர்டே அன்னைக்கு வந்து ராக்னராக் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். அண்ட் ராக்னராக் முடிச்சோடனே ஃபார்பிடன் வெஸ்ட் வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஓகேவா? ஸோ இப்போதைக்கு தான் பிளானு. ஸோ இதோட இந்த லைவை முடிச்சுப்போம். சேனல் யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐகானை பண்ணி அவ்வளோ செட் பண்ணி உங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம சேனல் ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் அவங்களுக்கு நம்ம கண்டென்ட் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பார்க்க சொல்லுங்கள். நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாலும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோ. நம்ம சேனல் டிஸ்கார்ட் சர்வர் ஜாயின் பண்ணிக்கோ. கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது. பை பை டாடா மகளே. அடுத்த லைவில் சந்திப்போம். பை பை மகளே. பை பாய்.